Raila Odinga Odinga was in Nyeri County yesterday for the burial of Mama Esther. Mama Esther is the mother to Mumbi Ngaru. For those who follow the politics of this country, Mumbi Ngaru has been one of the longest allies of Raila Amolo Odinga. And I listened to the speech by Raila Amolo Odinga very carefully. And I've also gone through the comments on that speech. And I'm coming to the conclusion that Raila Odinga had a clear message for the people of the larger Mount Kenya region through that speech. And that speech is actually presidential. It has been designed like that. And that's the kind of messaging is likely to send to the people of the larger Mount Kenya region whenever he visits them. He was in Nyeri, and his message was actually localized in Nyeri. I'm going to do this analysis in sections, but I wanted to pay attention to Kanini Kega introducing Raila Amolo Odinga. Loa gatatu, loa kana, loa gatano. Wacha sasa tumkaribishe baba kwa makofi, na baba tunakukaribisha hapa kwetu Kieni, na si Kieni peke yake, pahali popote unataka kutembea hapa. We tembea, feel at home. You have done so much for our people. So karibu nyumbani, karibu. Now the introduction by Kanini Kega is important because in a very long time, this is the first time a member of parliament from the larger Mount Kenya region is actually inviting Raila Amolo Odinga to speak in a function where the president is not there. In an ordinary circumstance, if Raila Odinga was going to attend this function, the local member of parliament would have found an excuse to absent himself. But Kanini Kega introduced Raila Amolo Odinga, and you could tell from the crowd, they were cheering. Then Raila Odinga took to the podium. Yeah. Again, you note that people were actually resonating so well with his signature introduction. Yeah. You could tell people were resonating well with it. But let us begin. The first thing I noted is that Raila Odinga tried so much to localize his speech. He began by giving his history with the people of Nyeri. And he explained using Mumbi Ngaru that Mumbi Ngaru was elected the mayor for Thika, and after that he was interested in knowing Mumbi Ngaru. Then he realized that the family of Mumbi Ngaru, the brother, they studied with him in German, and when he went to German, it's the brother who actually introduced him or housed him in Germany. So basically, Raila Odinga is trying to tell the people of the larger Mount Kenya region that a Kikuyu housed him and welcomed him in Germany. And from that time up to now, that tie is still very tight. Huyu Mumbi ni Mkenya shupavu kabisa. Kwanza tulianza kujua tu wakati yeye alichaguliwa kama meya wa mji wa Thika. Tukasikia kuna mama moja ameng'ang'ana na wanaume akaangusha chini. Yeye ni meya wa Thika. Tukataka kujua huyu mama ni nani. Akatuambia anaitwa Mumbi Ngaru. Nikafanya utafiti nikapata huyo Ngaru ambaye ni bwana yake ni jamaa tulisoma naye Ujerumani. Injinia Ngaru ndiye yuko pale. Tulisoma naye huko Ujerumani. Kaka yake mkubwa Mburu Miano ndiye alinikaribisha nikiwa mtoto mdogo huko Ujerumani. Yeye vile vile alisoma uhandisi. Alikuwa ni engineer. Alafu sasa huyo Dr. Miano huyo akanifuata. Ya hiyo kama mdogo wangu. Kwa hiyo nikakuta kwamba huyo ni bwana wa Mumbi. Sasa tukawa marafiki zaidi. Wamefika kwetu kule nyumbani mpaka huko Bondo.
Mumbi ni rafiki ya Mama Aida sana. Then he went further and gave the history of Uhuru Kanja. That Uhuru Kanja was a very close ally of Jaramogi Oginga Odinga. Again, he's introducing the Odinga's family. He was a close ally of Jaramogi Oginga Odinga. Sasa hapa pale mimi nimekuja Nyeri, nimekuwa na marafiki wengi zaidi hapa. Mzee wa Uhuru Kanja alikuwa rafiki yetu zaidi. Niko kijana mdogo, nilikuwa naona yeye akija kutembelea Jaramogi. Uhuru Kanja ni mmoja ya wale maumau ambaye alifungwa huko kwetu kisiwa inaitwa Mageta Island. Kule katika ziwa ya Victoria kulikuwa na gereza ambayo maumau walikuwa nafungwa huko. Walikuwa napelekwa na jahazi kule kwa kisiwa. Mchana wanaleta kuja kufanya kazi hapo kwenye bara huko, kujenga mabarabara, usiku wanarudishwa kwa jela huko. Manake jamaa walijua ya kwamba jamaa wale hawajui kuogelea, na hata akitoroka ataongea na mamba huko katika ziwa ya Victoria. Na sasa sisi wakati hiyo tulikuwa tunaitwa wakombozi. Tukaja kufanya kampeni hapo Nyeri mjini kwa jamaa anaitwa Ng'ondo wa Kariki. Wakati hiyo kulikuwa na wengine walikuwa nagombania hiyo kitu. Bwana Githua alikuwa candidate. Yaza Kanyi Waithaka alikuwa candidate. Wachira Moto alikuwa candidate. Na sisi tukaja kwa kupiga kampeni kwa Ng'ondo wa Kariki. Kwa wiki moja tulikuwa nakaa hapo Nyeri town. Na wakati huo najua ilikuwa kati ya mama na baba. Sisi tukashindwa. Ng'ondo wa Kariki alikuwa namba 3. Bwana Githua akawa namba 1. Kwa hiyo mimi najua hapa Nyeri sana. So that history of the history of Raila and Nyeri, he made it come out very clearly. Remember, it's Raila Odinga who tortured Kibaki. Again, he mentioned that, and I'm going to get into that. So he was just telling these people that I have a history with the people of Nyeri. The second thing Raila Odinga did was to answer one of the questions which most Kenyans have been asking. Whether he has a degree or not. And if he has a degree, during his time at the University of Nairobi, whether there is any single student who passed through his hands. Again, he used Nyeri to remind them that their senator, Ephraim Maina, Engineer Ephraim Maina, was his student at the University of Nairobi. Ile senator wenu hapa, Engineer Ephraim Maina, huyu alikuwa mwanafunzi wangu katika chuo kikuu cha Nairobi. Mimi nilikuwa mhandisi, nilikuwa nafundisha wanafunzi. Na huyo Engineer Ephraim Maina alikuwa mwanafunzi wangu. Tena yeye vile vile ni rafiki yangu kabisa. The third thing I picked from Raila Odinga's speech, he also addressed the issue of Raila Odinga and Kikuyu businesses. Because one of the biggest fears around Kikuyus is that if Raila Odinga takes the leadership of this country, he will fight their businesses. He mentioned 2 people, again coming from Nyeri, that when he wanted to start his business of gas cylinders, the person who helped him was another gentleman from Nyeri, Wamai, is the one who helped him. And he went further again and reminded them that when he was the minister for roads, he also helped Ephraim Maina with a lot of businesses. Tena leo hii nimekuwa na marafiki wengi vile nimesema. Matu Wamai alipokuwa kiongozi wa ICDC ndiye alinisaidia mimi kuanzisha biashara yangu ya kutengeneza mitungi ya gesi. Badati. Alipokuwa yeye ako na kampuni ya kujenga barabara, mimi nikawa waziri wa barabara na ujenzi, nikamsaidia kabisa. Sasa
tumekuwa tukipigania kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. In fact, I remember telling you guys on this platform that chopper which crashed while taking off during President Uhuru Kenyatta's visit, which Raila Odinga was using, actually belonged to Ephraim Maina. So you can understand that history. So he was telling them that one of your person from this region helped me start my business. And when I was the minister, again, there was another gentleman from this region whom I really promoted. So he addressed the issue of businesses with the Kikuyu. I'll be waiting for him to go to Murang'a County, for example, so that we can listen more, because Murang'a is the bedrock of businesses from the Kikuyu community. The fourth thing he explained was the historical land injustices. And again, he confined it to Nyeri. That the revolution against the colonialist actually began in Nyeri. And he explained this so well using the examples of Kimathi, Madenge, how Lord Delamere came all the way from Mount Kenya, traveled all the way to Eldoret until Mount Elgon, making it come out very clearly how the Wazungus took land from Kenyans, which led to the revolution. Pale mko hapa ni pale ambaye iko na rotuba mingi zaidi. Sasa mzungu moja Mkaburu alikuwa anaitwa Lord Delamere. Alipokuwa ametoka upande wa Somalia kule akiwa na nini na kwa farasi, alipitia hapa akaona hii mlima Kenya. Alafu akatoka hapa akapita hapa akiingia kupikia pande ya Nyahururu huko, akaingia katika bonde la Ufa, kupita Nakuru, Njoro huko mpaka Molo, mpaka Eldoret, mpaka Kitale. Kuanzia mlima Kenya mpaka mlima Elgon. Akasema hii ni nchi nzuri zaidi ambayo tunaweza kufanya mambo ya ukulima kubwa, yani large scale agriculture. Akaenda kwa gavana na wale akasema ya kwamba nchi hii nimeona iko na rutuba mingi zaidi. Mimi nataka tufanye ukulima kubwa kubwa. Mimi naweza kuenda Ulaya nilete wazungu wawe kama wakulima hapa. Serikali ya koloni wakakubaliana naye, wakaweka mkataba ati kila mzungu ambaye ataletwa hapa atapewa ekari 10,000 bure, na wafanyikazi wa Afrika, black laborers, kufanya kazi kwa hiyo shamba yake. Eneo hii yote kupitia hiyo Central yote mpaka Rift Valley yote, kila mahali mzungu wakachukua ni yake. Hiyo wakaanza kunyanyasa wa Afrika. Afrika wamekaa kama squatters katika nchi yao. Na hiyo ilisababisha vita ya ukombozi. Waafrika wakasema sisi hatuwezi kukua watumishi katika nchi yetu. Ni wakaamua kusimama. Na hapa Nyeri, hapa ndio vita ilianza. Mashujaa ambao waliongoza vita kupigana dhidi ya mabeberu walitoka hapa. The fifth thing, which also comes out from Raila Odinga's speech, and he made it also come out very clearly, is the Odinga's contribution to the Kikuyu leadership in this country. You know, there's this theory that the Odingas have always fought with the Kikuyus. So Raila Odinga was reminding them that at independence, Jaramogi Oginga Odinga sacrificed for Kenyatta, to an extent that many people were asking whether Jaramogi Oginga Odinga was mad. Then he went further again and reminded them that it's him who tortured Kibaki and ensured during that period that the leadership crossed River Chania actually. Kenya ilikuwa wakati hiyo ni moja. Wakati hiyo Jaramogi alipokuwa mbunge akaenda kwa bunge akasema Kenyatta na wenzake mpaka wachilie huru.
Wengine wakasema Jaramogi ni wenda wazimu. Lakini yeye akasema Kenyatta alisema ukweli na mpaka awachiliwe huru. Sasa baadaye Kenyatta aliwachiliwa huru akawa kiongozi. Kenya ikawa imeungana pamoja. Kweli urongo? Kweli urongo? Sasa ilipofika 202 tukasema hapana. Tumeongea ya kutosha, kila mtu anasema hapana, hapana. Ndio tukaenda huko Uhuru Park, nikaangalia, nikasema mzee Kibaki tosha. Maana yake niliangalia Kibaki alikuwa ako na experience ya kutosha wakati huo. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Sinijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Ama sivyo? Ndio sababu tukasema tusimame nyote nyuma ya Kibaki, tuvuke hii mto tuende ngambo hili. Bahati mbaya Kibaki akapata ajali. Tulipokuwa tunatoka huko pande ya Machakos, Kitui. Tulikuwa kwenye convoy. Gari yake nilikuwa mbele, nilikuwa nafuata. Yake ikaanguka kwa ditch. Tukamtoa. Kupeleka yeye hospitali Nairobi. Alikuwa amevunjika mguu, shingo na kila kitu mbaya sana. Watu wakawa na hali ya wasiwasi. Mimi nikawaambia kwamba captain yetu amepata majeraha, ameumia, lakini mpira itaendelea. Si mimi ndio nilishika usukani. Mimi ndio nimefanya kampeni Kenya mzima. Kibaki akiwa yuko chini. Tukampeleka yeye London. Alafu wakarudi, mimi ndio nilikuwa nafanya kampeni ya presidential. Ndio wengine walikuwa nafikiri ati sasa Kibaki ameumia hatuwezi kushinda. Tukashinda. Baadaye Kibaki akaapishwa. Ikawa sasa wakati sisi tupeleke Kibaki nyumbani. Nimetoka na Kibaki Nairobi kwa convoy. Na ile convoy pikipiki ikavuka ile mto Chania. Silivuka. Nikiingia namna hii, kuanzia huko nilianza tu huko upande ya Thika. Tukaingia Kenol. Tukaingia Murang'a. Tukaingia Sagana. Tukaja hapo Madhira. Tukaingia Mkuruini. Tukaingia Odhaya. Kila mahali wanakuwa naita Raila Mtongoria Jamba. So through that, he was actually appealing to the emotions of the people of the larger Mount Kenya region. And that's why I said I took my time to read the comments on that video. Even the one I put on this particular platform. I want to challenge you to just go through the comments on that video because I shared his speech in Nyeri. Just go through the comments. You'll realize that even the Kikuyus are now embracing his speeches because of the history. So he was actually trying to appeal to them. Then Raila Odinga also addressed the issue of economic recovery. Because remember, William Ruto has been telling Kenyans that he's going to borrow heavily from Mwai Kibaki. Economic blueprint. Raila Odinga is reminding the people of the larger Mount Kenya region that in 2002, when he made him Kibaki the president, Ruto was not there. And again, after that, he was the prime minister under Kibaki. So they served the whole term. But during that time, they came up with a clear policy, Vision 2020. Vision 2030. So that in this country today, you don't need to come up with another policy. You just need to go pick that Vision 2030 and implement. So he was basically telling them that Ruto has been part of Uhuru Kenyatta's government. Why couldn't they deal with it or implement it? And lastly, Raila Odinga also addressed the issue
of corruption in this country. And he was reminding these people that this country has a lot of resources. They have a lot. We have a lot in this country. But most of it are actually going into the hands of a few. His target was William Samoei Ruto, that if these pilferages can be closed, then Kenya will have enough for the entire country. So that speech by Raila Odinga, if you ask me, is what he's going to tell the people of the larger Mount Kenya region moving forward. It will also depend on the region. That's why I'll be interested in his speech in Murang'a. Next time he will visit Murang'a. I don't know what you think. Let me hear your thoughts on this. Thank you guys, and please may you have a good day.